You are the third lady SIRC Chairperson and second from Tamil Nadu, இல்லையா? ஸோ ஒரு லேடி இந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணும்போது வேர் தீஸ் யுவர் ட்ரீம் ஆர் இது வந்து ஆக்சிடென்டலாக நடந்ததா? Wherever I go, I used to go with my laptop and literally sit in the car and do work. 2 hours, 3 hours, evlo nari aanalum I used to do the work and complete. Being a lady CA, you started practice. வீட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் சொல்லலையா? லைக் நீ CA முடிச்சுட்ட, நீ வந்து ஏர்ன் பண்ணு, நீ எதுக்கு ஃபர்ம் போய் நீயா வந்து கிளைண்ட் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுவ, அந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் இருந்ததா உங்களுக்கு? Never had any godfathers till date. No references? No references. Even now, I have a invisible line between friends and professional work. Hi friends, welcome to Aarthi's Tax Info. ஸோ இந்த Aarthi's Tax Infoவில் நான் புதுசாக பாட்காஸ்ட் சீரீஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் என்னோடய கெஸ்டெல்லாம் இன்வைட் பண்ணி ஸோ அவங்களோட ஐடியாஸ் அண்ட் தாட்ஸ் இன் தேர் ஃபீல்ட் அவங்க ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, இன்னும் நிறையா பண்ணுங்கன்ற மாதிரி எனக்கு நிறையா பேர் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷனாக தான் வந்து நான் இன்றைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து பாட்காஸ்ட் சீரீஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் CA ப்ரொஃபஷனல்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸில் யாரெல்லாம் ஷைன் ஆயிருக்காங்களோ ஷைன் ஆகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களோட ஐடியாஸ் அண்ட் தாட்ஸ் இன் தேர் பிஸ்னஸை தான் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இந்த ஃபுல் வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 1 or 2 ஐடியாஸாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது தான் நான் நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டுன்னே சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும், இவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ரொம்ப 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 நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ளஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சீஃப் கெஸ்ட்டை என்னோட சேனலில் கூப்பிட்டு அவங்களோட ஒரு செஷன் வச்சுக்கிறதுல நான் ரொம்பவே ஹாப்பி. ஸோ வெல்கமிங் மை ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மிஸ்ஸஸ் CA Revathi Raghunathan மேம். ஹாய் மேம். Hi Aarthi. So how are you ma'am? I'm really good, very good. Thank you ma'am. Yeah. Thank you for visiting my podcast series. So Mrs. CA Revathi Raghunathan ma'am, she is a chartered accountant and she has done many certification courses with respect to CISA and IBC எல்லாமே. ஸோ அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க என்ன மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், என்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன் ஹர் ப்ரொஃபஷன் எல்லாமே நம்ம கூட இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ மேம், யூ ஆர் கரண்ட்லி தி SIRC Chairperson elected for 2025-26 in Institute of Chartered Accountants of India. So how do you feel ma'am? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட், யூ ஆர் தி third lady SIRC Chairperson and second from Tamil Nadu, இல்லையா? ஸோ ஒரு லேடி இந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணும்போது வேர் தீஸ் யுவர் ட்ரீம் ஆர் இது வந்து ஆக்சிடென்டலாக நடந்ததா ஆர் யூ பிளான்ட் ஃபார் இட்? ஸோ ஹவு டிட் யூ மேக் ஸோ மெனி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இன் தி ICAI? Okay, Aarthi, you use the right word. It was more of an accident that நான் இந்த மாதிரி CA Instituteல ஒரு பப்ளிக் லைஃப்பில் வந்தது. Because you know how it is, you're also young, you know how tough it is when you want to do a successful practice, you want to have 100% attention on your children and your family. Like, you know, number ladies ellame, we want to do everything very perfectly. So அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் I was a first generation practitioner. எங்கள் ஃபேமிலியில் நிறைய சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் இருந்தாங்க. பட் when I got married before I completed CA, because obviously family thought இவ CA முடிச்சா கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டா அப்படின்ட்டு. I got married to my husband who was a chartered accountant. அவர் ப்ராக்டிஸ் செட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் I completed my final. I had one group before I got married and I completed final and then I joined him in practice. And practice is, you know, very, very, very tough. So most of my time was focused in setting up the practice along with my husband. Now I was fully doing the marketing.
and he was doing all the work, and I was also doing the work, but not too much because Supporting him madri. yeah, not supporting. So supporting is the wrong word to use for a professional. Okay. It was more like ரெண்டு பேரும் divide பண்ணி The responsibilities yeah, were shared. responsibilities were divided. அப்புறம் என்னாச்சு, ப்ராக்டிஸ் கொஞ்சம் போக போக this நான் வந்து ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஃபர்ம்லேருந்து வந்தேன். I did my articles with R. Balakrishnan, the past president of the institute. And I considered myself very good in income tax. Okay. Clients வருவாங்க, so they'll come and consult me, நான் அட்வைஸ் கொடுப்பேன். அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, சரி மேடம் போய் சார் கிட்ட கேட்குறோம். அப்படியே கோவம் பத்திட்டு வருவேன். ஓகே, ஸோ ஐ கோ பேக் டு மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் டெல் ஹிம், இந்த பாரு இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் செட் ஆகாது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும். தே ஆர் வெரி ரூட் டு மீ. ஹீ சேஸ், நான் அந்த மாதிரி சொல்லலையே, only they are doing, but at that point in time in life I was also very hungry for achievements and success, and no, you should accept that the lady in front of you is a professional. Yes. Okay, it became a man woman thing at that point in time. Okay, so then what I did, கொஞ்சம் ஒரு 2-3 கிளையண்ட்டுக்கு அப்புறம் I decided இதனால எங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வருது. Okay, slowly I started diversifying. Okay, I started approaching banks, Citibank and அந்த bank. அப்போ வந்து all this back office was just taking off. So I started doing a lot of back office audits for them. Okay, for banks. A lot of these foreign banks I was doing, and it was very satisfying for me. But அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, கமர்ஷியல்ஸ் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்க I had in between had my son and daughter. Everything happened together. Okay. So அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து I slowly withdrew by quoting more than what they could give me. And then I started diversifying into the telecom sector. Telecom sectorல வந்து I was doing for almost all the top telecom players in India, pan south பண்ணிட்டு இருந்தேன். Again it was audits. For anything and everything they used to call me. Like Airtel, Tata, MTS, all of them I was doing a lot of work. And parallelly children were also growing up. I had a huge setup. I was literally working around 18-20 hours a day, because at that point in time, you want to prove to yourself you can do everything. It's not that nobody is actually supporting you. I had a very good support system. I was always staying with my in-laws. Mother-in-law used to look after my kids, and father-in-law was very encouraging. And I had the office in my residence and opposite my house, so I didn't have the travel problems and all that. And my audit processes were literally Six Sigma certified. And at one point in time, I got awards from one of the leading telecom players as best auditor, 2 consecutive years, and the award included cash prize also. Even when I was doing for the banking sector, I have got awards that mine was the best thing. But then what happened, children were growing up, and at one point in time, my son, he was a teenager, and he used to come back from school, and I used to be in meetings and all that. ஒரு நாள் அழுதான், I'm very hungry ma when I come home. அப்புறம் தான் I realized, okay, I can reach out for help, and I started appointing cooks and other people to help me. My daughter, I had my daughter also, and she was going for various classes, dance class and other things. So அங்கேயும் ஒரு இது, I don't want to send her alone to places. So if you appoint a driver, the father-in-law will say, குழந்தை எப்படி நீ டிரைவர் கூட தனியா அனுப்புவேன் கூட போ. So that time laptops were very helpful. So wherever I go, I used to go with my laptop and literally sit in the car and do work. 2 hours, 3 hours, எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் I used to do the work and complete all my work, and then bring her back home. So that is how my life was. It's a blur. Like from the time I started practice till my daughter finished school, it's a complete blur, because I was setting up everything, and it was very satisfying, both professionally as well as financially, emotionally, every which way. But then I suddenly realized, no, my daughter joined college.
And she started wanting to be independent. She said, you don't need to come with me everywhere. Okay. Then I had some time on hand. And then I started seeing what about all this income tax and all that. Everything, I seem to have lost touch with the tax, Companies Act and everything. I started feeling a little inferior to... Updates were less. Say, I was so busy with Busy life. with the life, yeah. Yeah, and so what I did was I thought, okay, I should shift my focus to more professional work. Okay. Because that is where I started. But I was doing a little bit of international tax for a few clients. But I felt that that was not sufficient. I thought I'll hand over, my son had by then completed CA. Okay. I thought I'll hand over this entire outsourced audit stuff to him. He took one look at me and said, sorry, I can't do this. Okay. Okay. He said, this is your baby. Niye patuko. I have other ideas. Okay. But by then I wanted to shift to professional things because எங்க போய் யார்கிட்ட பேசினாலும் they will talk something technical. I was very good at systems. I had done my CISA. I was very good at systems. Yes. I was very good at internal audits. I was certified. Wherever I went, I got some form of appreciation. But in the company law, ஏதாவது ஒரு section சொல்ல சொன்னாங்க. The way the people discussed, I started feeling... so I thought I should shift. At that point in time, I was, meeting a lot of chartered accountants. I was meeting all the council members. Through meetings, ma'am? Like CP meetings, Maria? How do you meet CP meetings, and then generally I had some friends, just interactions and other things. Slowly I started thinking, okay, I should probably... this, when up till college, I was always, in some leadership position or the other. That 20 years was a blur, like I told you, it was very tough. Not tough, it was just that you were getting on in life, doing whatever you wanted to do. Running the show, madri, fast up, dip. Yeah, right. Because my husband and partner, he was doing something totally different. And... I was meeting and all that. Then somebody asked me, why don't you contest for the elections? That's very elections na ennan theriyadhu enakku. Because institute pakkame ponadilla, because CPA was not mandatory then. Yes. Okay, then what elections, how elections, all that I asked. And then I went to my mentor and guru, R. Shivakumar sir. Okay. And I told him, sir, I want to contest elections. Yes, எந்த elections? MP elections. I said, இல்லை sir, institute elections. அப்படின்னா என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா? தெரியாது சார், கொஞ்சம் சொல்லு. Okay. Then he said, உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் நீ நானா தானே இருக்க? So I said, no sir, I always believe in contributing. I want to give back. Today, if I'm in a good position, it's because of the profession. இல்லைன்னா என்னால் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க முடியாது லைஃப்பில். He said, பண்ணிதான் ஆவியா? I said, ஆமாம் சார் பண்ணுவேன். சரி போ, நீ அடம் பிடிச்சா what can I do? அப்படின்ட்டு he guided me and I contested in 2015, but I lost by a very small margin. So the first election was 2015. 2015, I lost by 20 votes. I lost. Okay. Okay, and because ours is preferential and other things. Yeah. And then எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா போயிட்டு. I've never failed in life. First time 20 votes-ல வந்து கம்மியானது, it's a great thing, right? Like maturity இல்லையே. நம்ம தோத்துட்டோமே அப்படின்ற. Yeah, because you always set the bar high for yourself. You have expectations for yourself, இல்லையா? And I have never actually failed anywhere. பார்த்ததே கிடையாது. You are a first attempt, ma'am? CA? Yes, both interla I because I'm a BSc chemistry. Okay. I found it a little difficult in intermediate. I couldn't actually go through economics and costing. Okay. அப்பதான் Shivakumar sir reach out பண்ணேன். So அதை தவிர I've never been a failure anywhere, always in the leadership and all that. This என்னால ஏத்துக்க முடியல. I felt very bad, but everybody told me it's okay, institute na இப்படிதான் ஆகும். Then again 2018 I went back to Shivakumar sir, I'm going to contest. He said, இந்த தடவை contest பண்ணினா ஒழுங்கா பண்ணு, இந்த மாதிரி வராத. So I said, okay. So then after that, I managed. This is the third term. Very nice. So how did you manage to win the election? So what are the strategies you took differently from 2015? Unga experience vichi? 2015 was my first thing. Adu variyal vandu I have a lot of friends, okay, many, and most of them are not chartered accountants. I was a member in many social organizations and
generally, and a Like, very good network. Rotary, Inner Wheel and school friends. நிறைய எனக்கு. Plus I love handlooms and handicrafts. Anything, no, for me always upliftment of someone. Other, you're not, it's okay. You won't be able to make a difference to everyone. One or two people you can make a difference. அந்த மாதிரி I used to be. So போய் ஒருத்தர்கிட்ட போய் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு கேட்கறது was very tough, okay. So I used to think, போய் கேட்டா what will they say? இவளுக்கு காரியம் ஆனுன்னு she's coming. Okay, so I never asked people to vote for me in 2015. Even though Shivkumar sir asked 2 chartered accountants to help me and they came with me, one of them came with me everywhere, I still could not go and ask. I thought that they should recognize meritocracy liye varum appdinu nenicha, adala chance illa. Adukapurathilende I knew I should go and ask. So I went and asked people, please help me. So அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது இல்லையா? So நமக்கு வேணும் அப்படினா நம்ம தான் இறங்கி போறது. That is one big lesson in life, you know. You are always, you cannot put yourself on a pedestal. அது வரையில் I always thought, okay, I'm achieving, I've done this, my turnover is this, I have so many people working for me, I'm doing so many different activities, all my processes are you know, certified. Unofficially the corporates were encouraging me a lot, and I was doing only for all the bigger corporates in Chennai. Okay, in the telecom sector, in the holiday industry sector, tourism, everywhere, whatever I was doing, and it was all only by word of mouth, and it was only if one person moves from this corporate to the next one, they'll call me, Revathi, please come. So it was like that, you know, you kind of become a little complacent, you don't want to go and ask. Okay. That is it. Okay, so you told me like இந்த மாதிரி நீங்க வந்து சீனியர் பார்ட்னர் இன் Raghunathan and Co LLP ல. Yes. ஸோ அந்த பீரியட்லேயே நீங்கள் ஃபர்ம் செட் பண்ணணும்னு எப்படி உங்களுக்கு வந்து லைக் யூ ஹாவ் டு பிகம் அ ப்ராக்டிசிங் சிஏன்னு எப்படி ஐடியா வந்தது? பிகாஸ் சிஏ முடித்தாலே போதும், நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போய் நம்ம காசு பார்க்கணும், லைக் வி ஹாவ் டு ஏர்ன் குட் சேலரி அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே மைண்டில் இருக்கும். ப்ராக்டிஸ் வில் பி வெரி மினிமம் அப்போல்லாம். லைக் நவ் அட்லீஸ்ட் வி ஹாவ் ஃபியூ பீப்புள் ப்ராக்டிசிங் இமீடியட்லி, பட் அந்த டைமில் இட் வாஸ் வெரி ஃபியூ. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பீயிங் அ லேடி சிஏ யூ ஸ்டார்டட் ப்ராக்டிஸ். வீட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் சொல்லலையா? லைக் நீ சிஏ முடிச்சிட்ட, நீ வந்து ஏர்ன் பண்ணு, நீ எதுக்கு ஃபர்ம் போய் நீயா வந்து கிளைண்ட் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுவ, அந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் இருந்ததா உங்களுக்கு? ஹவ் வில் யூ மேனேஜ் யுவர் ஃபினான்ஷியல் திங் from the beginning itself? Yeah, actually that's a very interesting question. First, when the CA joined பண்ணறதுக்கு தான் there was resistance. Okay, they were more worried about whether I will get married. Married now, out of sight, out of mind. Okay. Then I cleared the exam. The same grandfather, he very conservative family, same grandfather who said don't do CA was the first person to give his files to me. Sorry ma'am to interrupt. So how did you choose CA being a BSc chemistry? Again, marriage came into play in that. I knew that BSc exam, final exam mudichittu, when you come home, they say, aduthathu enna unakku kalyanam thana. I said, what nonsense this is. So my father is a chartered accountant, but adu variyal neither did he say nor my chithappa. No one told me do CA. I just wanted to get out of the house. I didn't want to get married. I didn't know how to articulate that. So I said, I'm joining CA. Okay. That is how I came into CA. I didn't even know what it was. போய் ஆஃபீஸில் உட்காந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் பெரிய லெட்ஜரை கொடுத்து they said total this ledger. கெமிஸ்ட்ரி லேபில் போயிட்டு வந்து அடிஷன் பண்ண சொல்கிறாங்கன்ற மாதிரி இருந்தது. Total this ledger. I said okay, I'll total it. I totaled everything, mistakes. They said draw a line, put dot, எல்லாம் போட்டுட்டு I finished அப்படின்னு கொடுத்தேன். I was very proud. I thought somebody is going to say very good. There's one more ledger, then go take it. You know how அப்ப எல்லாமே வேற manual. You don't have any you don't have any system. So that is how it was. But slowly you learned everything slowly. See, for me, chemistry was a bit of a challenge. It was very boring. Oh, okay. Okay, so you were not really interested with the chemistry. Joined, I was clueless about life. Okay, I come from a very conservative family where they'll say inga pogada anga pogada idha padada. I used to read a lot of fiction, you know, in Blyton's, PG Woodhouse and the madri oreda. So life la enna panna porone எனக்கு தெரியாது. So அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இப்படி வந்திருக்கீங்க. So 12th la வந்து I got 96 in chemistry. That is the only reason I joined BSc chemistry. Oh, okay. And
சப்ஜெக்ட் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோன்னே தெரியாது. a batch of school friends, all of us were in the same class. லாஸ்ட் ரோல உட்காந்து மஸ்தி பண்ணுவோம். Inside the inorganic chemistry, which was the most boring, அப்படியே தூக்கம் வரும். I used to have novels and read. ஓகே. ஸோ அதுலேருந்து வந்து இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆஃபீஸ் ஜாயின் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 months இந்த டோட்டலிங், அதுக்கப்புறம் இந்த போஸ்டிங், the subject started talking to me. Okay. You're able to understand the subject. So what I did not actually feel in chemistry, I felt in the CA course before I started reading everything. Okay. So ஒரு லெக்சரை கொடுத்து ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி ஆலைனா அது வந்து டேலி பண்றது எஸ்பெஷலி இன் ஃபிசிக்கல் அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் ரியலி too much. So நம்ம அப்ப படிக்கும் போதெல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி எடுத்தனா அப்பான்னு இருக்கும். So it is like that. It was like that actually, because for a person with the background of chemistry, coming and doing posting inga vanda idu inga varum. So understanding that and understanding how accounts work, all that was revelation and interesting for me. Okay. That's what I always say, that subject வந்து என் கூட பேசிட்ட, it was talking to me. Actually வந்து even if I have to buy a sari, I will just be going, I'll say okay, I'll enter the shop and I'll go and buy a sari and come, which will be very pretty. So people will ask me, how did you go there and by this time the sari called me? Okay. And the calling is there for you, so very nice. That is the thing. So practice also came automatically, like your husband started the practice? Yes, he had started the practice. I completed the course and I joined him. So you didn't want to go separately, like employment? No. I never wanted to go. I always believe in independence. I don't want to be answerable to anyone. I like to take responsibilities and do it. So எப்பவுமே ஒருத்தருக்கு ஆன்சர் பண்ணாம நம்மளா இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கணும் அப்படினு இருந்தது. Yeah, so it's always like you have to give employment. You have to be the change maker. Correct. Okay, so that is how I always believed. Got a lot of offers. Lots of people said husband and wife, New Zealand pongo, Australia pongo, Dubai pongo. So you were not money oriented illama? No, I was not money oriented. I was, and I hate to go out of India. Okay. Out of Chennai. Interesting. I'm a Chennai girl. Yaar enna sonnana, I say we are Chennaiites at heart. எங்கேயும் போக மாட்டோம், நாங்கள் இங்கே தான் இருப்போம், இங்கே தான் our life will be. Okay, very nice. Yeah. Okay, so after you set up practice, you said lot of big companies you got, like in telecom industries and other industries. So how did you approach those corporates, ma'am? ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு CA வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கே பயப்படுறாங்க. என்னன்னா நமக்கு வந்து சேலரி வருமா, ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இருக்குது, ஸோ ஹவு கேன் ஐ ஏர்ன் பியாண்ட் ஆல் தீஸ் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்ற மாதிரி அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி நமக்குள்ளே கொண்டு வரணும்? ஹவு வில் யூ அப்ரோச்? பிகாஸ் CAs cannot solicit clients அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. we cannot go and get the clients, அவங்களா வரணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் அந்த பிக் கார்பரேட்ஸை வந்து உள்ளே போய் யூ கேட்ச் அப், அது அவங்கள எப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க உங்கள் ஃபர்முக்கு? ஏதாவது இன்புட்ஸ், ஐடியாஸ் ஏதாவது இருக்கா? How did you get the first client, like a big company? See, the first major client I got was Citibank. Okay. யாரும் தெரியாது எனக்கு, எங்கேயுமே யாரையுமே தெரியாது. I used to go and meet. What I will do, எப்படி இந்த சிட்டி பேங்க்ல ஆடிட்ல போய் ஃபர்ஸ்ட் செக்யூரிட்டியை தான் அட்டாக் பண்ணும். Okay. So I will go first, I'll find out where the corporate office is. I'll go, this is யாரை மேடம் பார்க்கணும்? நான் ஆடிட்டர். ஓகே. ஓ அப்படியா, யாரை பார்க்கணும்? ஆடிட்டிங் விஷயமா பார்க்கணும். ஓகே. Then I'll go. அப்போ ஆடிட்டர்னாலே ஒரு actually that is one of the major security lapses. ஓகே. இது வந்து யார்கிட்டயும் எல்லார்கிட்டயும் சொல்லுவேன்னா, முதல்ல உங்க செக்யூரிட்டி கிட்ட யார் ஆடிட்டர்னு சொன்னாலும் உள்ள விடக்கூடாதுன்னு. ஓகே. So then I'll go to the reception, I'll find out whom to meet, and then I'll go and meet the top guy. There never used to be much ladies then. Okay. And I'll tell them, see, I'm a first-time practitioner. I don't know anyone. I have no godfathers, no mentors. I've come here requesting for work. Okay. Give me something small. Okay.
அந்த மாதிரியாவே I literally wear down people. Okay. Okay. So I used to do that, and then after that quality speaks. Yeah. When we do some work, அதுல வந்து வேல்யூ இருக்குன்னு தெரிஞ்சா automatically by word of mouth you get I never had any godfathers till date. no references. No nothing. references. Even now, I have a invisible line between friends and professional work. I'll never approach friends for any connects. Okay. Okay, even if So that they is your come, policy. Policy for both of us in our firm. Even if my friends come and tell, do this for me, I'd say there should never be diffusion of that line. Personal is different, professional And this is is different, and if you can find somebody else, please find. Money is always not the criteria. I value the relationship more, because early on I learned that you try and mix friendship with work. Yes. It's very messy. Yeah. So அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் இல்லாம you put in efforts. Put in lots of efforts. Lots. You will not believe the amount how of work. long ma'am ஒரு டைம் வரைக்கும் செட்டில் ஆகிற டைம் இருக்கு இல்லையா, like 5 years 10 years, how long it took for you to run the firm automatically without your presence, like without the senior partners presence இல்லாம? இஃப் யூ கைஸ் வாண்ட் டு கோ அவுட் சைட், இல்லை நீங்கள் ஒரு ட்ரிப்புக்கு போகிறீங்க, நீங்கள் வந்து பர்சனல் லைஃப்பையும் பார்க்கணுன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது த குவாலிட்டி ஷுட் நாட் கோ டவுன். அப்போ கிளைண்ட்ஸ் வந்து டைரெக்டாக யூ ஆஸ்க் தி கிளைண்ட்ஸ் டு காண்டாக்ட் யுவர் ஆஃபீஸ் மெம்பர்ஸா, இல்லை நீங்கள் எப்படி எங்கே இருந்தாலும் யூ டாக் டு த கிளைண்ட்டா? ஹவு டு யூ see wherever we were, we handled everything. See, CA is a profession where you cannot generally outsource. Okay. So நாங்களே தான். So you keep in touch with the clients? Yes. Always we were in constant touch with our clients, and our client servicing was really very good. Retention also, I used to work a lot on retention. Churn வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் கிடையாது. Client churn அவ்வளோ தூரம் கிடையாது. And whatever work I was doing was something totally different from what other firms were doing. Okay, so that's what your certification course talks about, Ilya. So you did some CISA and I did CISA. See, CISA was, again, I was more oriented towards systems, because my partner was doing something. He was having the traditional practice, and appa kuda he started focusing on customs, VAT, and the madri he was doing. So எனக்கு வந்து I was more systems oriented. So then I heard of CISA. I joined CISA, and I actually cleared with outstanding marks of that. And CISA, again, it gives you a totally different perspective of your own profession. Okay, CISA panna, even any process implementation, any process verification, ellame vandu you view it differently. Or internal audit edutha kuda, traditional internal audit and one with the CISA perspective is totally different. Correct. Okay, I was able to utilize a lot of that in all my work. My perspective changed. Okay. And I was able to handle, computers in IT people generally are a little snooty, I was able to handle them. Okay, nice. So this insolvency bankruptcy, like that course also you did, like ma'am, certification course on IBC. So why did you take up that course, and was that your interest, out of interest, since you did all the bank audits related work? Was that your passion, or for the growth of the firm you did some additional course? Again, I stumbled into it. See, what happened when I decided to come to Institute Public Life, I gave all my work. I gave up all the work which I was doing, because like my son told me he's not interested in doing. I wanted to do something professional, and in 2016, was the time when this IBC was actually coming in. So 2017, I attended this IBC. There was just a session. Is that a like course like thing, ma'am? Like how many months or? No. It is not actually. You can just, if you're confident, you can just go register for the exam and directly. write. Okay. Directly, right? But you need to know the code, the regulations, and other laws and all that. So once I attended this, I kind of, again the subject talked to me. Okay. And then I prepared for the exam and I wrote it. And but even after so many ages, you are still
reading, I was actually always interested used to learn always. and now after a certain point in time my son told me stop learning. stop உனக்கு மேல நான் படிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். But of course he's doing PhD now, so he said, then I thought, okay, why should I keep on doing? But it is just that it's updating yourself. But and the interest வரணும்ல மேம், even at this age, because after completing CA அப்பா CAவே முடிச்சா போதும்னு இருக்குன்ற மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. இல்ல see, age is never a criteria. Okay, I always say age is just a number. Yes. Why would you can study, you can do anything in life. Yeah, correct. Okay, it is not like the olden days when somebody said, okay, you're past 40, sit there. It's not like that, no? So that is So I always tell people, don't talk about age. In what way is age going to restrict anyone from achieving? What is Modi's age? Yes. What is Trump's age? correct. What is this KFC founder's age? What was his age? So age is just a number. You need to have that interest towards interest learning. and attitude to succeed, and the attitude to not take on something and say, okay, find excuses for yourself. Don't find excuses, do it. Avladhan.